So yeah, it's about like collective loneliness பத்தி தான் படம். லைக் எல்லாமே லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு டிசாஸ்டர், டோட்டலாகவே இது ஒரு டிசாஸ்டர்னா பர்சனலாக இருக்கிறது வந்து டபுள் டிசாஸ்டர் ஆயிடுது. சே ஒரு பிரேக்கப்போ இல்லை அந்த டைமில் ஜாப் இல்லைனோ, லைக் அது வந்து எல்லாம் டபுள் டிசாஸ்டர் கோ த்ரூ பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் அந்த வி ஆர் நாட் லிவிங் எனிமோர், வி ஆர் ஜஸ்ட் வீடியோ காலிங், வி ஆர் ஜஸ்ட் எனாக்டிங் ஆர் லைஃப்ஸ்னே நான் படத்தில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி தான் இது வந்து லைக் எல்லாமே வீடியோ கால்ஸில் நடக்குது இல்லையா, அந்த ஈவெண்ட் உட்பட. ஸோ அப்போ இந்த ஜூம் ஸ்கொயர்ஸில் தான் நம்ம ஒருத்தவங்களும் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் கனெக்ட் ஆகிற 2 பேர் பற்றி தான் லோனர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அர்ஜுன்தா சாரோடையும் லிஜோ மோல் ஜோஸோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Right. Bharat from News Today, அவர் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. What can we expect in Loners? Will it be like your previous films? இல்லை, ஏன்னா இது லைக் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. நான் அதுதான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் தாங்க முடியாமல் அந்த இன்ட்ரோ இதுலேயே சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா லைக் இந்த லைக் எவ்ரிபடி ரியாக்ட்ஸ் இல்லை, என்னோட ஒரு டைமிங்க்கு எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா. இது எல்லாமே ரீக்ரியேட் ஷூட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங் ஃபார் எனக்கும் சரி ஆக்டர்ஸ்க்கும் சரி. ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஐ கான்டாக்ட்டுமே இல்லை. சும்மா நான் ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணி இங்கே அவங்க இருக்காங்க, இங்கே அவங்க இருக்காங்க, அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படி நம்ம டைமிங் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த ஐ கான்டாக்ட் எந்த ரெஃபரன்ஸுமே இல்லாமல் அவங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருந்ததுலாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே படமாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சூப்பராக அந்த கனெக்ட் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I think when you're describing this virtual encounter between the two of them, it sounds challenging to shoot, but I'm sure it's very interesting to watch. My next question, of course, is for Arjun Das. Both your characters actually go through a virtual encounter, right? And if you look at the last couple of years, that's actually become our reality, Arjun. So in real life, how unsettling has it been for you to sort of get accustomed to these virtual meets, including this one, replacing faces with screens? Firstly, a big hello to everyone. It's an absolute honor to be in the same frame with such amazing directors and actors, and wishing all of you a very happy new year. To be very honest, Bhavna, my technology skills are really, really bad. Wasn't mine both. So it was, it is actually it was very relatable when Alita narrated the entire story to me. It was very, very relatable to know that, you know, I personally in my life am only FaceTiming my sister and you know, my nephews, but other than that, this Zoom and all these things don't work for me. But it was a great learning for me, because I realized that like Halita rightly mentioned, எந்த லுக்கும் இல்லை. ஸோ பிஹைண்ட் த கேமரா அவங்க சொல்லுவாங்க அங்க பாருங்க இங்க பாருங்க சொல்லி. ஸோ அது ரொம்ப புதுசா இருந்தது. பட் இட் வாஸ் வெரி ரிலேட்டபிள். To answer your question, it was you know, in these tough times, I think this was the only way people could connect and, you know, stay in touch with each other. So yeah, it was a beautiful experience. My next question is from Deepika of Little Talks. How much of the real Arjun will we see in this character? That you should ask Halita, actually. I really don't. But you'll probably know what percentage of yourself you've sort of put into this character, right? So there's another, you know, it was amazing working with Lijo in this, but there's also an amazing other co-star that I have, Roger, in the movie. He's called Dude. And that definitely is the bond that I share with my, you know, with Rocky as well. So that bit will be true. All the petting and pampering him on set and even in the movie is real. The rest of it, I think you have to ask Halita only. I'm very fortunate and happy that she called me for this opportunity, because I always wanted to work with her, and she, you know, wanted to show me in a different light. So fingers crossed, hopefully people like this. Fantastic. We're very excited to see you, Lijo, and your four-legged friend on this story. Thank you. All the best to the entire team. Thank you. Next up, we'd like to call to the fore Team Mauname Parveyai. Let's welcome director Madhumita, actors Nadia Moidu and Jojo George. My first question, of course, is to the director, Madhumita. What would you like the audience to take away from this story? நார்மலா சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது if only walls could talk, if only walls have ears அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா. I think my story, which is Mauname Parveyai, is about what happens inside four walls. அது வந்து லாக்டவுன் டைமா இருக்கலாம். லாக்டவுன்ங்கிறது ஒரு எக்ஸிஜென்சி, ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தானே தவிர what are the relationships inside those four walls?
நம்ம வெளிய காமிக்கிற நம்ம யாரு, வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம யாரு. People who seem happy on the outside could be unhappy on the inside, or ரொம்ப வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க கூட they won't post anything on social media, right? So Mauname Parvayai is one of my favorite songs, and therefore the title. And if you see in that, I think it's a story of a middle-aged couple, and played by wonderful Joju sir and Nadia ma'am. அதாவது 80s ஓட வந்து heartwarming actress அப்படின்னு சொல்லும்போது everybody's dream girl was Nadia ma'am. So regardless of gender, I think she was just somebody I was really looking forward to working with. And Joju sir, of course, Nayatu and Joseph and all are films that I've loved. So it was a dream come true for me to work with these Doyen actors. And I was actually very thrilled when they said, that they liked the story and they wanted to do it. So there is something different that we have tried with Mauname Parvayai. There's a little bit of a treatment that we have done, or a challenging treatment. We'll let the audience see on the 14th and enjoy it. But it was very exciting. So it is about Nasona Madri, it is about that communication. It is about in the relationship adu or husband and wife or brother sister or lovers whatever it is, and the nalu sevathukulla what happens nobody else is privy to. True. So this story is about that communication between two people amidst those four walls. பியூட்டிஃபுல். மௌனமே பார்வையாய் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம கண்ணிலேயே நடிப்பாங்க. அந்த பவர் இருக்கு. So you've chosen the two apt actors to sort of come together, and that is exactly what my next question was going to be. Actually, it was from Lakshmana from Tamil Star. So I think you completely answered that question. Let's move forward. Nadia ma'am and Joju sir, we have a couple of questions for you. What was the most difficult part of playing this character? Nadia ma'am, will begin with you. First of all, a very, very happy new year to everyone. And Bhavna, you're doing a fabulous job as always. Thank you, ma'am. Lovely to see you after so long. Absolutely, lovely to see you too. And thanks to Amazon Prime for putting this together, because I know they had a very successful season with the first one. So it's nice to kind of bring in a new light to the second series of it. Yes, extremely excited. This is actually my first time on an OTT, so I'm really, really looking forward to it. Talking about the script, yes, Madhu and I, we know on a personal level, we've always been in touch. We have like some connections, like through family and friends and stuff. When she came forward to me with this script, I said, she had a little bit of a twist that added to the script, and I said, done, I'm on board. And then, so of course, the next question is, so who's playing my husband? And then, so she said, it's going to be Joju. I said, double done. I'm definitely I've always admired Joju's work. So is Madhu's work. And what better could I have asked for? And as I said, it's a shame that these days, we have to do everything virtual. And as Arjun said, I'm absolutely tech zero. I literally need like a troop of people to help me out with anything that I have to do on anything to do with technology. But I'm glad to be a part of this wonderful team, these wonderful directors, wonderful cast. And I can't wait to see everybody else's film. We've seen ours, and I'm extremely, extremely happy with it. And I hope the audiences enjoy it as well. I don't know if Joju's also had a chance to see the film, but very delighted, and I'm absolutely looking forward to the other stories as well. Thank you, Nadia ma'am. Welcome to the OTT world. We, on behalf of Amazon Prime Video, are very happy that you're making your debut with us, though you look the exact same way you did when you made your debut on the big screens as well. I have to say that. These days, the camera, light, filters, they do all sorts of magic. So I give all those things the credit. But Joju sir, tell us, what was the most difficult part of playing this character, and how did you like the experience? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்துல நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நதியா மேம் அவர் என்னுடைய காலேஜ் டைம்லேயே முதல் ட்ரீம் கேர்ள். அவர் கூட நான் ரொம்ப அதை முடிஞ்சது மது தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு அமேசான் பிரைம். அது ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் நதியா மேம், பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் மெனி மூவிஸ் ஆஃப் ஹர். மோரோவர் she was
நான் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கஷ்டம், தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம், மலையாளம் மட்டும் மலையாளத்துல நல்லா பேச முடியும். இப்போ எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசுங்க சார். நதியா மேம் வந்து நம்ம மலையாளத்துல வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர். அப்போ எனக்கு வந்து ட்ரீம் கேர்ள், அந்த நான் அவர் கூட நடிச்சிருக்காது. எனவே படம் அந்த நம்ம படம் மௌனம் பரமேல பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மது, ஐ அம் a big fan of Madhu because very disciplined director and ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிருக்கு அந்த ஒர்க். என்னன்னா அந்த ஒர்க்கில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு எனக்கும் நதியம்மாவுக்கு எல்லாமே. ஆனா இவர் வந்து எவ்வளவு டிசிப்ளினா அந்த ஒர்க் பண்ணிருக்குன்னு அந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும். Anyway, thanks Nadia Madhu. ma'am. No, let Jojo finish. Okay. Madhu, Yeah. can I say about how many days we took to shoot the film? Yeah, of course. So literally, as Jojo said, Jojo, Yeah, no. One day she took 100 shots, more than 100 shots. I didn't keep a count, but literally we shot this film in 3 days. Now Wow. she had to start a school. Yeah. And you can only imagine the challenges with, women changing our clothes, doing our hair. I mean, fortunately, I had to look messy most of the time, so that was a little easy. But I mean, they were so organized, whether it's her, whether it's Preeta, our DOP, whether it's the set Shaker, Bob and the team, the sound guys. I mean, everything went off very seamlessly and everyone was on top of the game. So we didn't even realize when we started and when we finished. So, I mean, hats off to Madhu for being so superly organized. And we literally actually didn't have any time to even sit or gossip or chit chat in between, honestly speaking. This is another way saying I was a taskmaster, but that's okay. But a good a sweet taskmaster, otherwise I wouldn't have complimented you. Thank you. I mean, Thank you to so make much. a Thank film you. within 72 hours is no mean feat. That's unbelievable. Congratulations on that. And I'm Thank sure it's going to be a rage across all audiences, across all countries. And I'm really wishing you all the very best for a successful film. I can't wait to watch it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you, Nadia. Jojo sir. Thank you, Nadia ma'am. Thank you. Thank you.